sing together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon. Yes, babukele emakhaya. Sanibonani. Lo nibingelela ko nguyompostal defender. Lo hlelo ulithola ngebele belibandla iDominion Center of All Nations. Lelapha esigcaweni ngila sikhona khona. Egameni lika Jesu ngiyabonga ukuthi unginikete isikhathi sakho uvulele umsakazo wakho ichannel eMaswati busuku bakho bekuthi uNkulunkulu akuhambele namhla asale uthinta nalabanye batshele ukuthi abagijime bede masinyane babukele iTV yabo. Ngicela ukuthi ezusangibukela uvule inhlito yakho ivulekele uNkulunkulu. Distance is not a barrier. Lokuthi ngila wena ulapho uNkulunkulu utokuthinza egameni lika Jesu lelivi lelitawukhulunywa la liphume la litakuthinza noma ngabe ukuphi emagumbini lamana lelive nangale kwelithaka egameni lika Jesu. Babukele emakhaya dilungiselele ngoba ngidele futhi ukutokuthandazela egameni lika Jesu. Dilungiselele gijima uthathe iglass lakho lemanti ufake emanti wakhe empompini noma wakhe ebhakedini wherever la ukha khona emanti ubeke embi kwakho ndawathandazela lawo manti lawo. uNkulunkulu utawuhushula umlilo kulamanti dawanatha uphile egameni lika Jesu. Nabe unesilonza lesingapholi noma yini dawaministera lapho wathele lapho uNkulunkulu utokuhambela ndawasebenzisa lamanti as a conduit of anointing egameni lika Jesu ngoba ugcobo laNkulunkulu uhlala noma ngophi. Labe lahlala emathanjeni aElisha umnyaka afile lwahlala ngegama lika Jesu. Ithi iBhayibheli bongcwaba indoda baliphethe ngolihlaka kwaqhamuka impi balahla phansi lolihlaka lwawela emathambeni aElisha. Lithi iBhayibheli lendoda yavuka lokusho ukuthi anointing can stay anywhere. Anointing ngahlala esitulweni, anointing ngahlala noma ngophi. I'm going to use that water. Lo ngenda uthi ngisebenzise manje ngilokuthi you can drink them and also you can use them outside, so you can use them anywhere ngegama lika Jesu Christ waseNazareth. Thank you Lord. Asigijime siye evini laNkulunkulu babukele emakhaya egameni lika Jesu. My God, my God. Encwadzini yemakhosi ekuqala, 1 Kings una chapter 18 ngafuna sifunze verse 1 sasiyaqhuma sesigijima siya ku verse 42 ku 43 na 44. Lo verse 1 wakhona 1 Kings chapter 18 emva kwesikhathi lesithe emnyakeni wesithathu wesomiso livi lasimakathe lefika ku Elijah lathi hamba uyotiveta kuAhabi ngitakuthumela imvula eveni. Angiphinze emva kwesikhathi lesithe emnyakeni wesithathu wesomiso livi lasimakathe lefika kuElijah lathi hamba uye ukutiveta kuAhabi. Ahabi beka inkosi ngaleso sikhathi leso eveni la kaIsrayeli ngitawuthumela imvula eveni. Then lo verse 43 babukeli emakhaya ufundzeka kanje egameni lika Jesu. My God, kuloku kwesikhombisa lenceku yabuya asicale ku verse 43 wakhuluma encekweni yakhe wathi hamba uyobuka ngaselwandle. Lenceku yahamba yayawubuka yabuya yathi akunalutho lapho. Elijah wakhuluma kule nceko emahlandla lasikhombisa Solomon athi ncanzeka. Then 44 uthi kuloku kwesikhombisa le nceko yabuya yabika yathi ngibone lifu lelincane lelingangesandla semuntu ebukhulu balo liphuma elwandle
ngakho Elijah wakhuluma wathi hamba uyewutshela Ahabi ukuthi akaphuthume agibele ahambe imvula isengakamvimbeteli egameni lika Jesu. Babukeli lana sifunza khona egameni lika Jesu sibuka indzaba liBhayibheli liveta ukuthi ngalesikhathi lesi kwakunesomiso noma kwakune drought eveni la kaIsrael egameni lika Jesu. Le drought yathatha for 3 years na 6 months, 3.5 years. Kunesomiso kunendlala lenkulu. Kungakho lo verse 1 uthi uveta uthi emva kwesikhathi lesidze eminyakeni wesithathu wesomiso, kusho ukuthi kwakunesomiso kulelive esikhathi lesidze 3.5 years egameni lika Jesu. But la sitshela ukuthi kwakunenceku yaNkulunkulu, kwakuna Elijah, uNkulunkulu bekamsebenzisa bekamgcine futhi ngetindlela etehlukene eNkulunkulu. Le ndlala beyiaffecte wonke umuntu, but sibona Elijah lana uthola i-divine supply. Lo sothi bekaphila ngekuphiwa uNkulunkulu, bekaphila ngekondliwa uNkulunkulu. Nganye iBhayibheli lesikhathi iBhayibheli liveta ukuthi wake wadla inyama uNkulunkulu athumele bawabayi tilwane leti tithanza inyama, but uNkulunkulu wathi yala ukuthi le nyama le adiyidli tiyayithatha timikise encekweni yakhe. Lithi iBhayibheli ngiyelanga futhi uNkulunkulu wake wamhola Elijah wahamba wayiveni laseSidoni. Lithi iBhayibheli kwakunemfelokati lapho. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu bekamiyayilile ukuthi amondle Elijah. But this was a time of drought, this was a time of famine. Lesikwakusikhathi sendlala, lesikwakusikhathi sesomiso, kwakude kulima kaIsrayeli, kwakude litulu balimile for 3.5 years. Sinesikhalisiwe ukuthi litulu alikani umnyaka munye. But now sibona kaIsrayeli kunesomiso lesikhulu iminyaka lemidze, iminyaka len3.5. Then the Bible is veta ukuthi kwathi ngalenyelanga iBhayibheli after a long while the voice of the Lord came to Elijah. Live la uNkulunkulu lefika kuElijah ngoba mbukele ekhaya, live la uNkulunkulu nalifika encekwini yakhe lisuka lingasilo lalenceko, lisuka lesive sakhe uNkulunkulu, lisuka lile bantu bakhe uNkulunkulu. uNkulunkulu nakaletha kuphila kubantu ufaka livi lakhe encekwini yakhe egameni lika Jesu. That's why iBhayibheli lithi emahubo lithi uNkulunkulu wathumela livi lakhe. Lokuthumela livi lakhe akazange nje uNkulunkulu alithumela lihambe emoyeni, but uthumela nenceku yakhe. In other words, Moses became the voice. Ngoba iBhayibheli lithi nakafika eGibhithe Moses wafika imimangaliso lemikhulu ngoba wabalivi la uNkulunkulu waletha ukukhululeka kaIsrayeli baphuma esiveni sekuqilatheka. Now iBhayibheli iveta ukuthi uNkulunkulu wathumela livi lakhe, kwafika lelivi lafika kuElijah lathi Elijah gijima hamba uyotibonakalisa kuAhabi. Kwakuyingosi ngaleso sikhathi leso, hamba uyotibonakalisa ngoba ngidawuthumela imvula egameni lika Jesu, ngidawuthumela imvula. Naka-ke mbukeli, naku lenkulu ethile manje namhla ebusuku egameni lika Jesu sibona isikhathi lesidze sendlala, sibona isikhathi lesidze sesomiso. My God, but uNkulunkulu uthi Elijah hamba utibonakalise kuAhabi, ngidawuthumela imvula. Akati Ahabi ayathi inkosi ukuthi kwendekani. In other words, hamba announce. iBhayibheli liveta ukuthi wahamba uthi veta Elijah wathumela umprofeti wakhe egameni lika Jesu Obadiah ukuthi akahambe asho ukuthi ula ngaphandle ukhona. iBhayibheli liveta ukuthi weta Ahabi wase Elijah ukhuluma uthi asikhuphukele entshabeni iKhameli, asikhuphukele entshabeni bitha sonke lesive, bitha bonke abantu bakaIsrayeli. Number 2, ubithe nabaprofeti babhali labangu 450. Lobo usola wena uthatha isive saNkulunkulu wasithumela noma wasinikela abaprofeti babhali babithe nabo sambeni sambe siyentshabeni iKhameli, sitawuthandaza lentshabeni. uNkulunkulu utawutibonakalisa ngemlilo. uNkulunkulu kumele khonto kaIsrayeli. iBhayibheli liveta ukuthi kwendiwa kanjalo, bakhuphuka bahamba bayentshabeni iKhameli egameni lika Jesu. Kwende imihlatshelo kwahlatshwa imbuzi letimbili, kwende umhlatshelo labo
libhayibheli siveta ukuthi baprofethi babhali baqala kusuka ekuseni bathandaza babetha uNkulunkulu wabo egameni likaJesu ukuthi akaphendule ngemlilo laze lashona ilanga ngoba sikhathi sekwenta umnikelo libhayibheli liveta ukuthi wazobaphukutha Elijah wathi memetani kakhulu mhlawumbe lo nkulunkulu wena usevakashile mhlawumbe uselele usethethe isithongwana memetani kakhulu Elijah ukhuluma namagama ngoba une backing yaNkulunkulu una backing yelifu laNkulunkulu yeliphimbo laNkulunkulu lelifike kuye kusahamba uthi bonakalisa uAhabi ngoba ufuna ukuletha imvula lenkulu ngegama likaJesu wase Elijah so wakhale lakhe lathi manje egameni likaJesu nalakho lakhe lathi izethi iBhayibheli kwathelwa ngisho emanti la kulo lelathi wasuyamemeta Elijah wathi uNkulunkulu waAbraham uNkulunkulu waIsaac uNkulunkulu waJakobe phendula ngemlilo lisi iBhayibheli kwehla umlilo ezulwini wafika wadla leli lathi wadla nematshe alo egameni likaJesu kusuka ngalelo ngalelo kwakhulunywa kwathiwa naNkulunkulu lokumele akhondwe lisike manje leBhayibheli nakacetha kwenda njalo Elijah wabhubhisa bonke baprofethi babhali bonke wababhubhisa wabashanga nkemba bafa bonke wasinakasuka lapho wasugibela esiqongweni sensaba eKhameli wahamba nenceku yakhe ngegama likaJesu lisi iBhayibheli wathatha inhloko yakhe wayivalela emkhathini wemilende yabo yakhe noma emathanga akhe wathandaza uNkulunkulu egameni likaJesu wase uthumela inceku yakhe wase ihambe iye ngaselwandle yobona ukuthi kude inimvula letawo yahamba lenceko kwaze kwaba ngasikhombisa solo ihamba ingabuyi nalutho lisi iBhayibheli kulokweskhombisa waphinzwa ijikisa Elijah wasibuyela uyobuka wabuya nembiko lohlukile this time kulathi igaba letingisikisi wabuya nembiko munye lothi kude la kubonako kude lokwendekako ngegama likaJesu lalapha mbukele egameni likaJesu angisathi isikhathi lodlula kusempilweni yakho mhlawumbe wendlula in a season of drought nasikhuluma ngesomiso sikhuluma ngesikhathi la khona kude umkhicito khona nasikhuluma ngesomiso sikhuluma ngesikhathi la khona kude kuthela khona egameni likaJesu sikhuluma ngesikhathi la khona kubhunya luthulu khona egameni likaJesu but sibona Elijah ude nemlayetho wesizini lensha umemetela sikhathi lesisha Elijah nayibuye lenceke kwesikhombisa ibuye ithi ngibona lifu liyaphakama liphakama lisuka elwandle my God uzweli ulikalile lenceko ilikalile uthi lilingana nesandla semuntu lilingana nesibhakela sesandla semuntu ngibona lifu lelincane lingange isandla sesibhakela semuntu my God my God my God lenceko ilikalile ngoba emehlwayo ibona ngemehlo enyama kanti Elijah bekade ukuthi lelifu noma likaliwe lingakanani liphethene liphethe isombululo sesive sonke egameni likaJesu lelifu lalimemetela umlayeto lomusha lalimemetela isizini lensha lelifu lalikhuluma belikhuluma indzaba lethi sewuphelile somiso sekuphelile kushiso kwelanga egameni likaJesu lalimemetela imvula lalimemetela iharvest lensha egameni likaJesu namhla ngapha estudio mbukeli ngiteleta umemetela isizini lensha egameni likaJesu angathi ukuthi into enhloko empilweni yakho maybe you have been in a season of drought for too many years ubesesikhatsini sesomiso sekungakhiciti labanye nangala bathola imisebenzi wena uyithole egameni likaJesu my God labanye nangala bayashada wena ushadi labanye nangala bathola scholarship wena usithole namhlanje ekutawumemetela ngiphethe livi egameni likaJesu letawuguqula impilo yakho ngiphethe livi letawuletha luhlata empilweni yakho ngegama likaJesu mbukele ekhaya yivula inhliziyo yakho manje lisi iBhayibheli lenceke uyabuya nembiko lomusha ngibona lifu liyaphakama but inkinga lenceke belikalile lelifu belikalile my God belikalile kanti alikalwa lelifu leli belikalile mbukele ekhaya banengibantu bakukalile bakubuke ngemfundo yakho bathi kude likusasa ngenye imfundo yakho bantu bakukalile bakubuke ngemali lonayo egameni likaJesu bathi awunamali
bantu bakukalile, bantu emhlabeni bakalana. Labanye bakukala ngemoto lohamba ngayo, kanti abathi kuthi likusasa likuphathelene. Labanye bakukala ngendlu yakhile, kanti abathi kuthi likusasa likuphathelene. Labanye bakukala ngenani lemshado wakho, kanti abathi kuthi likusasa likuphathelene. Anginenzaba mbukeli kuthi bakukala bathini. Namhla ngiyamemethela egameni likaJesu, my God and my Father, la kuwe kunemandla ekuletha isombululo semhlaba wonke. La kuwe kuna dunamis, kuna bomb, kuna substance letawushayika lelikhala kini lonke ngegama likaJesu. Akunandzaba ukuthi ekhala kini kuthi lokho kwaphumelela, but namhla ngiphethe livi egameni likaJesu. Ngiyakhansela wonke amagama ekukala neyokulinganisa egameni likaJesu. Elijah wakhuluma wathi gijima gijima, hamba uye ku-Ahabi inkosi, mtshela gijime agibele enqoleni yakhe, agijima gijima aye eveni lakubo ngoba ingakamkhanzi imvula. Lithi iBhayibheli masinyane yagijima inceku, wagijima Elijah wangena ehashini lakhe wahamba. But iBhayibheli iveta ukuthi yaqala manje lasikitela lelifu laphakama laguquka laba mnyama kwaba nemvula nenkulu kaIsrayeli egameni likaJesu. Lalela mbukele egameni likaJesu. Maybe you have been in a time of drought empilweni yakho ngegama likaJesu. My God and my Father, namhla ngikhuluma isizini lesha, isizini yemvula liyaqala empilweni yakho manje, liyana mbukele egameni likaJesu Kristu waseNazareth. Kuyaqala empilweni yakho kuyasa. Maybe you have been in a time of darkness, a time la khona kumnyama khona, kuyaqala kuyasa empilweni yakho ngegama likaJesu. Ngisiphi isikhathi wendlula kuso lo mnyule lembhezeni ebuhlungu uyagula, ulele dansini letinhlungu uphathekile, mhlambe sowugule for many years. Lo mnyama ke bekangishayela namuhla athi for 5 years agula egameni likaJesu. Anginenzaba ukuthi mingaphi iminyaka ulele embhezeni wekufa wekugula egameni likaJesu. Lo mnyuzu langathane kufa uthi Nkosi yami asale kufika lo ufa kufika unani. Lalela mbukele egameni likaJesu. Lokho kugula lokho phese ngeke kokubulale. Namhla memethela isizini lesha liyaqala liyana empilweni yakho. Lelifu my God liyaphakama liletha kukhicithe empilweni yakho ngegama likaJesu. Liletha kwanza empilweni yakho ngegama likaJesu. Lithi iBhayibheli ngelanga nawufunza lo chapter lo first Kings chapter 17, iBhayibheli iveta ukuthi kwaba khona lo mfati bekumfati anganandodza anemfana yakhe kuphela. Nakafika Elijah kuye athi akamphelanga kudla egameni likaJesu. Lo mfati wafunga wathi anginalutho lokusele kwensekesana nje kwempuphu nemafushana uthi ngipheke nemntwana mingife. Lo mfati besabona kufa kanti akathi ukuthi kufika kwaElijah bese kufika umlayetho lomusha empilweni yakhe, bese kufike lifu leletha nthembe empilweni yakhe ngegama likaJesu. Mbukele ekhaya ngimemethela kuguquka kwesimo sakho manje egameni likaJesu. Lesimo lesingashintshi, lesimo lesimenza wonye, every stagnant situation in your life ngimemethela kuguquka kwaso ngegama likaJesu. Siyasundvuka manje ngegama likaJesu, siyasundvuka manje ngegama likaJesu. Isiphepha ngelanga Jesu wafika ekhibini eBethesda wakhanza indodza lebeyigula iminyaka for 38 years igula egameni likaJesu. My God, my God, 38 years isimo sayo siyaguquki, 38 years of drought, 38 years of sickness. Nakafika Jesu saguquka isimo sayo. Indodza yabonakala, leliqansi lebeyilele kulo labonakala sesithi kwendodza manje. Le ndodza beyisethi kweliqansi, but nakufika Jesu liqansi labasethi kwendodza yalithatha yabuyela ekhaya ngegama likaJesu. Ngiyathandaza namhla lesimo sakho lesingaguquki siyashintsha manje ngegama likaJesu, siyashintsha manje ngegama likaJesu. Mbukele ekhaya sukumbambe iTV yakho manje, ngifuna ukuthandazela manje. My God, my God, sukuma bambe iTV yakho, touch your screen. Rababa suka la baba sikhataraba. La mandla lengweva lapha estudio awusukele ekhaya lakho, awusukele endlini yakho, awusukele empilweni yakho, awusukele kulombhedro lekuwo ngegama likaJesu. Wherever la umbukela khona kunemandla manje la usukela kuwe, sukumbambe iTV yakho ngegama likaJesu. Listen here, ngithi lesimo lesingaguquka empilweni yakho
lesomiso lesambuleni yakho siyashintsha manje ngegama likaJesu. It's a new season, it's a new hour ngegama likaJesu. Siyashintsha ngegama likaJesu. Wena simo longaguquki, wena buphuya kuleli khalele egameni likaJesu uyahamba manje in the name of Jesus. My God and my Father, my lukasula baba sheketara baba, lethi inhlungu lesemtimbeni wakho lamathambo lakuphethe lesilonza lesingapheli. Oh my God, oh my God, oh my God. Njoba ngithanazela ngibona lomunye, I don't know what is this, like tinsembutane. Now we are chatting sembutane. Tigwele wonke lo mtimba, like tigwele kakhulu nalamkhonweni, but tiyanza manje nalitinsanyeni ngitibona tiyavela. Tinsembutane. Touch your screen ngegama likaJesu. Rasuthe kapharabaya. Letinsembutane leto tiyahamba ngegama likaJesu. Tiyasha ngegama likaJesu. Tiyasha ngegama likaJesu. Every skin problem, skin disease, be healed in the name of Jesus. As I be healed in the name of Jesus. Bonke ukugula kwesikhumba lokuphethe ngegama likaJesu. I don't care what kind of it, but ukugula kwesikhumba lokuphethe ngegama likaJesu. My God, where there is cancer of the skin, be healed in the name of Jesus. As I be healed in the name of Jesus. Listen here, my viewer. I'm seeing God is healing people from skin diseases. Ngibona uNkulunkulu uphilisa abantu etifente tikhumba ngegama likaJesu, etifente tikhumba ngegama likaJesu. Be healed in the name of Jesus. Listen here, I touch you by fire. I touch you by fire. Ngutsinza ngemlilo ngegama likaJesu. Lesimo sakho semnyaka siyashintsha manje ngegama likaJesu. Siyashintsha manje. Listen here, every stagnation, every setback, every limitation, let it be broken in the name of Jesus. Bonke kumanza honye, bonke kuvimbeleka empilweni yakho kuyaphuka ngegama likaJesu. Kuyaphuka ngegama likaJesu. Kuyaphuka ngegama likaJesu. Yonke icage lwavela kulo, sonke silulu lwafakwa kuso, ngiyashisa manje ngegama likaJesu. Uyaphuma ngegama likaJesu. Uyaphuma ngegama likaJesu. Lonke lithuna lwangqwatshwa kulo liyavuleka manje. Uyaphuma ngegama likaJesu. Listen here, my viewer. Makula basatha rababaya. Your way out has come. Listen here. I say your way out has come. Your way out has come. Sisombululo sesifikile ngegama likaJesu. I speak these words under the inspiration of the Holy Spirit. Your way out has come in the name of Jesus. Your way out has come in the name of Jesus. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Receive your breakthrough in the mighty name of Jesus. Then be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Salulahla lenzambo ufuna ukuthi khunga ngayo. Salulahla leliphilisi lokufuna ulinatha lengobolwayo. Ngegama likaJesu. For your way out has come. Ngegama likaJesu. Lo mshado lo ngakusebenzeli, lo mendo lo ngakusebenzeli. Ngegama likaJesu. Ngiyakuthi tiyaqala, tiyendeka. Libusika sebuphelile. Ngimemethela ihlobo empilweni yakho. Busika sebuphelile. Ngimemethela ihlobo empilweni yakho ngegama likaJesu. I announce summer in your life, a season of productivity, a season of fruitfulness in the mighty name of Jesus. My viewer, as we are touching the screen, ngithinta namaphepha akho ebhizinisi yakho. Iyaqala iyaqhuma ngegama likaJesu. Ma application letters akho, I anointed them. Kuthi lapha ungena khona labathi awukwala khona. Every door that will approach shall open for you. Doors of opportunities, doors of breakthroughs, doors of businesses in the name of Jesus. Thank you, my Father. I want to pray for them. Just take your water. The right hand means power. The right hand means power. Ngushula umlilo kulamandi. Ngushula imandla kulamandi. Ngegama likaJesu ngushula igrace. Lo mfula la utawugeleta khona utaba nekuphila. Na ugeleta lo mfula emaphashini akho utawuletha kuphila emaphashini utawushisa iCoronavirus. Na ugeleta lo mfula kuma intestines akho utawuletha kuphila ngegama likaJesu. Ema ulcers atawukusha
Now geleta lo mfula kuma kidneys akho, your kidneys will be free and will be healed. Now geleta lo mfula, wherever now geleta khona, there shall be freedom, there shall be healing, there shall be deliverance, there shall be restoration in the mighty name of Jesus. Thank you, my Father. My viewer, thatha la manje saluwanatha. Nabu nebantwana banathise. Ngegama lika Jesu nabe khwalo lele phasi ecasini mnathise. Nabu nesilonza noma laba lenkhulume ngabo ngathi uNkulunkulu uphilisa tikhumba tabo abathathe lamandi egameni lika Jesu. Ma drops, one drop is enough, because this is not just water but it's fire. Ngegama lika Jesu, minister the water in the name of Jesus. Minister the water ngegama lika Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There's power that I'm feeling here. Kunemandla lengwavako la ngegama lika Jesu. Ngicela ukuthi nangabe lamani seniwanathile, seniwaministara, seniwendile, seniwasebenzisile, bese uthatha icingo lakho uyangishayela, ngifuna kubamba abantu lababili labafuna kufakaza ukuthi uNkulunkulu unyalo njengoba ngilapha estudio bendeleni egameni lika Jesu. Ngibuya labanye bahlanda bo poison, letinto lo watidle ebusuku emaphushent yaphuma ngegama lika Jesu. Ngilalele kahle mbukeli, ngithithe kuwe sikhathi sebusika sesiphelile, lihlobo selingenile, busuku sephelile, kusa sekufikile, somiso sesiphelile, inala seyifikile ngegama lika Jesu. I announce a new dawn in your life. I announce a new season in your life, a season of fruitfulness, of productivity. So ukhalo semoyeni babukeli sawubona? Yebo. Kunjani makwami, kwentekani ma? Ngive mandla. Ngiyami siyabonga mntanami. Ukhuluma nama umdebele kamkade kodwa bakhuphuka Kwentekani make kakhuphuka, kwentekani ma? Babe nje sowunathile ngibona sowungcono. Babe sesithandazele sabamba iTV. Ngibona wathi simethu ukhona njodala. Bekanani baba? Bekagula babe uthi uvuthi siyofika leseni usakhona ukuthazi. Kunjani bekathola angakhona nje uthi insisi yakhe isayelethuni. Nikete babe, so uphilile ngegama lika Jesu. Lamandla uNkulunkulu lawawushule lapho aniphilisile ngegama lika Jesu. Amen. Siyabonga baba, siyabonga ngokuyami. Thank you. Ngabe lo munye babukeli emakhaya khora basata. Ngifuna kuva ukuthi kwentekani, ngive mandla lababukeli njoba ngihlehle lapha estudio, ngive mandla ushuka eveni langwani. Usemoyeni sawubona? Ukhwalo usemoyeni sawubona? Listen here babukele emakhaya, noma ngabe bothi nanilala ebusuku kube netinto ligijima etule ema Thailand, namhla tiphinzi tibuye leto tinto letho ngegama lika Jesu. Semoyeni sawubona? So ungenile emoyeni sawubona? Yebo mfundisi. Ngiphamisele live lakho makwami, ngikhuluma nabani ku? Ukhuluma namalibali kalobamba. Kwentekani ngalobamba? Ngive mandla make. Bengilulwa la mtimbeni mfundisi ibasenkinzi nafu ngifika nje ngilulwa kulokuza lo. Ngigoleti bathi wonke umntwana. Manje angikhona ukuva kahle makwami. Bengilulwa wonke lo mtimba mfundisi. Okay. Mfundisi. Nyalo lokuluma usakuva kusasekhona? Kusebenzi nyalo. Lalela ke makwami, akukabinzi kuhambile akuphinzi kubuye uyeva kami. Mfundisi. Yes, nelikhala lakho uNkulunkulu njoba ngikhuluma nawe ngikutshela ukuthi nelikhala lakho uNkulunkulu uyaliphilisa makwami. Lo budlene bakho nemyeni wakho uNkulunkulu kusa sekufikile maka uyeva kami. Ngiyabonga mfundisi. Kusa sekufikile uNkulunkulu utshela ukuthi uphilisa umshado wakho maka egameni lika Jesu. A new life, it's a new dawn, it's a new dawn. Ngicela abambe wegcina babukele egameni lika Jesu. Ngicela abambe wegcina. Noma ngabe bowulala ubhutsa uqoshwa yini, namhla utawulala njengeliswane kusuka namhla kuyembili egameni lika Jesu. Emaphupho lamabe ayaphela. Usemoyeni sawubona? So ungenile emoyeni? La elani babukela emakhaya, ngimemetela kule live noma ngabe ungibukela kuphi, maybe ungibukela through Facebook live, noma ungibukela kuphi, noma ungibukela wherever you are egameni lika Jesu. Ngimemetela lokusha empilweni yakho, sikhathi sesomiso sesendlulile. Ngemsombuluko uvuka hambe uyofuna umsebenzi, uNkulunkulu utakwendela lomusa. Wena lofuna ithenda, bhala iapplication ngegama lika Jesu. uNkulunkulu ukwendela umusa le grace lokuthi uyangibukela, you are under the anointing of my voice. Kunemandla
siyaphushela ku next level empilweni yakho egameni lika Jesu. Lokugula kwelikhaya lakho nathi usilakhaya sifa ngalokufa lokuvela kuyaphela kunqamukile egameni lika Jesu. Babukele emakhaya sengiyaphuma e-studio. Ngicela ukuthi sengiphuma la ngishayele enombolweni ku 78366740 78366740. Ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi uNkulunkulu kwendeleni. I'm hearing many testimonies. Kunebufakazi lobuningi uNkulunkulu labendawo emakhaya egameni lika Jesu 78366740. Babukela, according to me, you are healed, you are free, you are delivered, and you are restored in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.